Once happened, I said it once happened. Hello? I said it once happened. No, that's not what you need. When post-midnight, if I'm telling you a story, if I say once upon a time, you say, uh-huh. Hello? It once happened. There was a farmer. And this farmer was a devotee of Shiva, and he was worshipping that form of Shiva which is referred to as Bholenath, that means the innocent one, the childlike one. One day, he had a bad crop. Then he called Shiva intensely. Because Shiva was Bholenath, he appeared. And he said, Shiva, this is not good. You know nothing about farming, but you manage the rain, you manage the sunlight, and I get a bad crop. These are not your business. If you leave it in my hands, I will do it well and I will be an excellent farmer. Shiva being Bholenath, he said, all right, you manage the sunlight, you manage the rain, you manage everything. So, the farmer, the next crop, he plowed his land, put the seed and said, rain. 10 minutes, the soil got wet, stopped. Sunlight came, too much sunlight, reduced. You know the remote switch? Like that he managed. And this crop of maize came up very well, really green and thick. He was very happy and all the cobs came up. As it is the tradition among farmers who raise maize or corn, they'll go one day when it's all grown, open and see how the grain has formed. He went, ripped it open and saw the cobs were all solid, the plants were standing bigger than ever, but within the cob there was no grain. Then again angrily he called Shiva. Shiva being Bholenath, he appeared. Then he said, what have you done? There is no grain, there's only cob, there is no grain. What have you done, Shiva? Shiva said, what have I done? I gave everything in your hands. Well, it rained on time, sunlight came on time, everything happened, the plants grew well, but why there is no maize? Why there is no grain at all? Then Shiva said, if I can say something, I would have not only brought rain, I would have made the land go dry a little bit so that the roots will search a little deeper. Then I would have put some stress on the plant by blowing wind. Then the plant would root very well and because of that, the grain would form. But now, you treated this whole crop like your pet and it's looking pretty, but there is no grain, what can I do?
So, we've been doing this like this, our farming has become like this. Slowly, we have everything except nourishment. Nourishment values in the world have dropped significantly, and for this, humanity and every other life is paying a heavy price. Shiva is also known as the Pashupati, which means he is the Lord of all living creatures. Within the soil and above the soil, all creatures are his. He is also known as Bhuteshwara, that means he is the Lord of the five elements. It is between the five elements, the organisms, the worms, insects, plants, trees, animals, and human beings, the cycle of life happens. If you break any one link of this chain, the chain will fall apart, the entire chain. Any chain is only strong as its individual link. Right now, this is what we have done in our ignorance, that we are almost breaking the chain. Not the entire chain, just one link, but if you break one link that is good enough, the chain falls apart. So, it is time we understand that the elements of earth, water, air, fire and space, and every organism and life that exists here has a role in the making of who we are. Who we are is a reflection of the life that's happening within the soil. Even in terms of evolution, who we are is a consequence of what is beneath the soil. Time to pay attention to that. இப்படி ஒரு முறை நடந்தது. ఒకసారి ఏం జరిగిందంటే, ఒక రైతు ఉన్నాడు. అతను శివభక్తుడు. శివుణ్ణి భోలేనాథ రూపంలో పూజించేవాడు. అంటే భోళా శంకరుడు అన్నమాట. చిన్న పిల్లాడి మనస్తత్వం ఉన్న శంకరుడు. ఒకసారి అతనికి సరైన పంట రాలేదు. అందుకని ఆయన శివుణ్ణి తీక్షణంగా ప్రార్థించాడు. భోలేనాథుడు ప్రత్యక్షమయ్యాడు. భోలేనాథుడుని నువ్వు సరిగ్గా ఏమీ చేయలేదు, నువ్వు సరైన వాననివ్వలేదు, సరైన సూర్యరశ్మిని ఇవ్వలేదు, అందుకే నా పంట సరిగ్గా పండలేదు. నువ్వు కనుక ఇవన్నీ నా చేతుల్లో వదిలిపెడితే నేను ఎంతో చక్కగా పండిస్తాను అన్నాడు ఆ రైతు. శివుడు భోలేనాథుడు కదా, అందుకని సరేనని వరమిచ్చాడు. ఆ రైతు చేతిలోనే సూర్యరశ్మి, వాన అన్నీ కూడా ఆ రైతే నియంత్రణ చేసేవాడు. రైతు వాన అని ఓ 2 గంటలు అయిన తర్వాత చాలు ఆగు అనేవాడు. అలానే సూర్యరశ్మి కూడా ఇంత ఎక్కువైంది, కొంచెం తగ్గించు, అలా అన్నీ చక్కగా నియంత్రించుకున్నాడు. అతను వేసింది మొక్కజొన్న కొన్నాళ్ళ తర్వాత చక్కటి కంకులు వచ్చాయి. అక్కడ సాంప్రదాయంలో ఏమిటంటే, రైతు ఒక రోజున ఆ కంకులు తెరిచి చూస్తాడు, అది ఎంతవరకు కండపట్టిందో చూడ్డానికి. అయితే ఈ రైతు తన మొక్కజొన్న పంటను తీసి చూసేసరికే అసలు అందులో పంటే లేదు. చెట్టు చక్కగా ఏపుగా పెరిగింది, కంకులు వేశాయి, కానీ కంకులో కండలేదు. దానితో అతను శివుణ్ణి పిలిచాడు. ఏమిటి ఇదంతా, నువ్వేం చేశావు అని అడిగాడు. దానికి శివుడు, నేనేం చేశాను, అన్నీ నీ చేతుల్లోనే కదా పెట్టాను. ఒకవేళ నేనుంటే అప్పుడప్పుడు వాన కురిసేది, అప్పుడప్పుడు ఈ ఎండ కూడా కాసేది, భూమిని ఎండుగా అట్టి పెట్టేవాడిని, అప్పుడు వేళ్ళు మరింత లోతుగా వెళ్ళేవి, గాలులు బాగా వీచేవాడిని, ఆ భయంతో చెట్టు వేళ్ళు మరింత ఊనుకునేది, ఇలా చక్కటి పంట వచ్చేది. నువ్వేమో నీ
పంటని, నీ మొక్కల్ని ఏదో పెంపుడు జంతువులా చూసుకున్నావు, అందుకే అది అలా అయింది అని అన్నాడు. ఈ రోజుల్లో మనం చాలా వరకు ఇంతే చేస్తున్నాం. ఏదైతే భూమిలో ఏదైతే ఎంతో ముఖ్యమో భూమిలో సారం అదంతా తగ్గించి వేస్తున్నాం. మనకి అంతా ఉంది, కానీ మనకు కావాల్సింది పౌష్టికత. మానవ జీవితం ఇంకా ఇతర అన్ని జీవితాలు కూడా ఇందుకు మూల్యం చెల్లిస్తున్నాయి. శివుడికి మరో పేరు పశుపతి. అంటే ఈయన మీ లోపల ఉన్నవాటికి ఇంకా మీ చుట్టూ ఉన్నవాటికి అన్ని జీవరాశులకు కూడా అధిపతి. శివుడు భూతేశ్వరుడు కూడా. ఏ పురుగైనా క్రిమికీటకమైన జంతువులైనా ఇవన్నీ కూడా జీవన చక్రంలో భాగాలు. ఇందులో ఏ లంకె తెగిపోయినా సరే మొత్తం ఆ గొలుసంతా తెగిపోతుంది. Wish to have some mastery over our lives. I'm essentially talking about being able to live without concern, being able to live without fear and anxiety as to what will happen with your life. To be able to live life in some sense of abandon. What is most needed is stability, balance within yourself. When I say stability, well, you can think of a mountain or a rock, that is also stability. But stillness is the ultimate stability. If you become absolutely still at the core of who you are, or in other words, if you touch the core of who you are, you will naturally be still. In this stillness, there is absolute sense of stability. Once you're rooted in this stability of stillness, then you can play your life with absolute exuberance and abandon. You can love, laugh and live strongly without any sense of what about me, because when your foundations are rooted in stillness, there shall be no such concern. MahaShivratri is that possibility that you're looking for on this night, that you want to touch that core within you, which is stillness. வாழ்வில் ஒரு விதமான ஆளுமை வேண்டும் என்று சொன்னால் எனக்கு என்ன ஆகுமோ என்கிற నేను దేని గురించి మాట్లాడుతున్నానంటే నాకేమి జరుగుతుందో అన్న భయంలో జీవించకుండా ఉండడం. ఈ చింత, ఈ భయం ఎందుకు కలుగుతాయంటే మీకు అన్నిటి పట్ల ఒక విరక్తి, వైరాగ్య భావం లేకపోవడమే. ఈ వైరాగ్యం ఎప్పుడు కలుగుతుందంటే మీలో తగినంత స్థిరత్వం ఇంకా సమతుల్యం ఉన్నప్పుడే. స్థిరత్వం అంటే మనం ఒక పర్వతాన్నో లేదా ఒక రాతినో కూడా ఉదాహరణగా ఇవ్వచ్చు. మరొక ఉదాహరణ నిశ్చలత్వం. ఇది అన్నిటికంటే మూలమైన స్థిరత్వం. మీరు ఎవరో ఆ మూలానికి వెళ్ళినప్పుడు మీలో ఈ నిశ్చలత్వం అనుభూతికి వస్తుంది. ఇటువంటి నిశ్చలత్వం మీలో ఉన్నప్పుడు నాకేమవుతుందో అన్న చింత లేకుండా మీరెంతో ఉత్సాహంగా, ఉల్లాసంగా ఉంటూ, ఒక వైరాగ్య భావనతో ఉంటూనే ప్రేమగా, నవ్వుతూ, ఆనందంగా జీవించగలరు. మహాశివరాత్రి మనకు అటువంటి అవకాశాన్ని అందిస్తుంది. And then go into meditation. So in the next 10 minutes, all of you who are moving, if you can come and sit back, we could go through our meditative process. So these 10 to 15 minutes, let's handle a couple of questions. నేను 1-2 ప్రశ్నలు తీసుకొని ఆ తర్వాత మనం Namaskaram, ధ్యానంలోకి Sadhguru. వెళ్దాము. The way you talk about Shiva, it is like a person who has walked on earth. But since childhood, I've been taught that Shiva is a god who lives in heaven. So, did Shiva incarnate from heaven? పదిహేను వేల సంవత్సరాల క్రితం మీరు ఢిల్లీ నగరంలో జీవించి ఉంటే
అప్పట్లో రోడ్లు లేవు, అప్పట్లో ఖచ్చితంగా విమానాలు లేవు. ఎవరైనా వచ్చి హిమాలయ పర్వతాల నుండి కిందకు వచ్చి ప్రజలు ఆయన ఎంత ఎత్తు మీద నుంచి వచ్చాడో మీకు చెప్పారంటే ఆయన స్వర్గం నుంచి కిందికి వచ్చాడేమో అన్నట్లు అనిపిస్తుంది. మన దేశంలో ఎన్నో పురాణ గాథలు ఉన్నాయి. ఎన్నో